sesi ke-6 yang kita tengok tadi. Okay, because the milk supply, there will be even a few slides yang overlap dengan sesi tadi sebab memang milk supply ni dependent on the hormones and the anatomy. Okay, so this is our session objective. Ini yang kita selalu kena tackle dengan mother sebab selalu komplain daripada mothers yang datang kepada staff ialah saya tak cukup susu lah puan, macam mana saya nak buat ni. Okay, so we are going to discuss the concerns about not enough milk with the mothers. Okay, kemudian kita perlu tahu apa perkembangan atau the growth patterns yang normal antara bayi. Okay, and we need to also know how to improve the milk intake and milk transfer and milk production. So this part yang akan jadi overlap sikit dengan sesi yang lepas. Then finally, I'll talk a bit about relactation and induced lactation. Okay, so the first is the perception of not enough milk. Okay, selalunya yang ibu jadi kurang motivasi ialah bila mereka fikir tak cukup susu. Okay, and dia akan menyebabkan mereka either berhenti menyusu badan ataupun mereka rasa macam tak cukup susu, they will add other food. Okay, so dia akan supplement their feed because they think that memang bayi tak dapat susu yang mencukupi. Alright, so apa tanda-tanda yang mungkin menyebabkan ibu fikir dia tak cukup susu? Okay, ini ialah situasi yang kita kerap lihat semasa di hospital lah. So memang pada posisi yang berbeza, ibu menyusukan bayi. So their perception will be bila dah balik rumah sebab tak ada staff untuk reassure that everything is going on well. Okay, so these are the signs that akan menyebabkan ibu risau yang dia tak cukup susu. Ini signs yang saya terangkan ni tak semestinya betul ya. Saya just nak increase awareness antara kita je. So ibu akan jadi risau bila baby dia akan menangis dengan kerap, lepas tu dia tak tidur lama and then dia nampak tak settle, the baby finds it very hard to feed. Lepas tu walaupun dah menyusu pun dia asyik suck dia punya fingers, fist dia, and then kalau baby nampak terlampau kecil, kalau premature baby ataupun baby yang memang besar, so ibu pun takut susu yang dia ada tak cukup. Ataupun kalau baby is like a bit fussy, selalu nak berada pada breast atau sangat frequent atau for a long time. So or bila ibu rasa tak cukup susu, dia bagi susu tambahan, baby minum. So dia akan kata, ni doktor memanglah nampak macam tak cukup susu sebab dia minum lagi kalau saya bagi. So these are the signs that the mother will think that memang tak cukup susu. Okay, mak pula kena sign pada mak yang memikirkan dia tak cukup susu, bila dia perah susu dia ataupun bila dia bagi kalau ada terleleh sikit ke, dia nampak susu dia nampak cair lah. So bila dia rasa susu dia tak cukup zat ataupun tak cukup. Ataupun ibu-ibu yang banyak membaca, dia pun tengah menunggu-nunggu sign oxytocin reflex tu, lepas tu dia tak ada, dia tak rasa milk leaking ke, dia tak rasa apa-apa sign, so dia pun risau susu tak keluar. Okay, and then bila dia try, lepas dah menyusu, dia try express, susu tak keluar. So dia pun fikir apa yang anak dia dapat sebenarnya. And then lepas dia dah beberapa lama tu, dia rasa macam breast dia tak become overfull, tak rasa full. Dia memang sangat lebih soft daripada sebelumnya. So dia fikir, oh memang tak banyak susu dihasilkan. Okay, so ini semua tanda-tanda yang lazim kita tengok yang memang ibu boleh describe pada kita. So these signs mungkin boleh bermaksud baby tak cukup susu, tapi tak semestinya. Okay, so kita kena tahu apa reliable signs yang kita kena check. Kalau baby ibu dah cakap pada kita yang dia risau, memang kita kena educate mother and we have to check for these signs. Okay, so kalau untuk breastfeeding ni, my rule is senang je. I only have a rule of 3. Kalau bayi tu mendapat susu, satu, output dia mesti ada. So kita check urine dia dan kita check stool dia. Okay, so these are the first two. So the first one is our urine. Okay, kalau tanya pada ibu, dia tukar diaper tu berapa kali? Okay, berapa kali anak tu
Kalau sepatutnya 6 atau lebih kali dalam 24 jam. Okay. Dan selalunya memang pale diluted urine. Kalau kurang, ibu kata kurang lah 3 macam tu je, kena tanya pasal bowel movement juga. Dan mungkin ada possibility yang urine tu tercampur dengan stool. Okay, not exactly yang urine sahaja, dia memang boleh tercampur. Okay, so we have to ask the correct questions. So the first is urine output, second is our stool, bowel movement. Okay, so sepatutnya dia ada 3 to 8 stool diapers in 24 hours. Okay, tapi bila baby semakin membesar dan lebih daripada sebulan, kekerapan ni memang akan berkurang. So the first is the urine, second is the stool. Third is the weight gain. So output kena ada, input, bukti input ialah memang berat dia naik. Okay, kalau memang dia naik dalam average yang kita kata yang sepatutnya kita aim for is 150 gram per week. Okay, so these are the 3 clear signs that we can educate mothers that susu dia mencukupi, sebenarnya dia tak payah risau. Okay, so kenapa susu boleh berkurang? So kalau kita tengok pada fiziologi kita tadi, senanglah kita fikirkan kenapa dia berkurang kan. So kalau susu tak dikeluarkan, memanglah penghasilan akan berkurang. So bermaksud kalau kekerapan penyusuan tu kurang. So ini adalah top reason kenapa susu akan berkurang. Ataupun kalau ibu tu ikut schedule, macam saya kata, dia bukan feeding on demand, dia feeding on timetable. Maksudnya setiap 3 jam atau ikut schedule dia lah. So this schedule feed definitely doesn't work, especially for the first few months. First few months tu kita tak tahu lagi rhythm baby, so memang kena ikut demand baby. Okay? Ataupun the feeds are very short. Setengah ibu tu dia macam lepas a few minutes tu, lepas 10-15 minit, okay dah, sepatutnya dah habis dah. So dia akan menghentikan penyusuan dengan sendiri. Ini akan memang menyebabkan lower milk production. Okay. Kalau semuanya betul, kekerapan tu betul dan sebagainya, the next thing to check is the attachment. Kalau pelekapan tu tak betul, dari segi consumer tu tak betul, memang susu tak dikeluarkan. Walaupun dia saka-saka pun susu tak keluar. Okay? Dan apabila susu tak dikeluarkan, memang kadar susu tu akan berkurang. And kalau ibu yang melalui proses kelahiran secara caesar ke, atau untuk apa-apa indikasi memang ibu dipisahkan daripada bayi, for example memang bayi di NICU dan sebagainya, dan ada delay in breastfeeding, ini pun boleh menyebabkan low milk production. Okay, so those are the common reasons, reason yang sangat kerap kita temui. Reason lain tapi tak begitu common ialah medication of the mother. Kalau mak makan ubat COC, Combined Oral Contraceptive ya, OCP yang jenis campur tu yang ada estrogen, memang boleh mengurangkan susu. Okay, kalau mak on certain other medication macam ubat diuretik pun boleh mengurangkan susu. Okay, seterusnya tabiat alkohol dan juga merokok memang akan mengurangkan susu juga. Okay, kalau ibu pernah melalui proses surgery breast, bukan semua breast surgery ya, ini ada invasive breast surgery di mana memang milk duct dia tu ataupun nerve yang kepada breast dia tu terganggu. Kalau dia pernah melalui breast surgery sebelum dia mengandung dan bersalin, maka ni pun boleh mengganggu penghasilan susu. Okay, ataupun kalau ibu memang mengandung semula, kadar estrogen dan progesteron pada badan semakin naik, memang boleh mengurangkan penghasilan susu. Okay, so ini adalah reason yang sangat-sangat rare. Okay, so, kalau memang lepas bersalin tu lahir secara normal, lepas tu tiba susu memang langsung tak keluar and mother has PPH. Okay, so retained placenta is one of the reasons, memang boleh mengurangkan pengeluaran susu. Because kalau kita ingat, bila placenta keluar, 30 hingga 40 jam lepas placenta keluar, baru hormon prolaktin tu akan meningkat dengan tingginya.
So the placenta needs to come out for the progesterone to drop. So semua ni berkaitan dengan hormon. So bila ada retained placenta, memang akan ada gangguan hormon, sebab tu penghasilan susu pun akan berkurang. Okay. Seperti yang saya kata, kita punya factory tu develop masa pregnancy. So kalau ada inadequate breast development semasa mengandung for whatever reason, mungkin ada gangguan hormon juga yang berkaitan dengan ibu, so memang factory dia tak well developed, maka penghasilan susu tu berkurang. Okay. Dan reason yang sangat rare yang seterusnya ialah kalau ibu ada malnutrisi yang severe. Okay. Tapi kalau ibu yang even ada, macam kita banyak treat ibu yang ada IDA, even IDA is not considered severe malnutrition. Okay, so it takes a long time for the mother to reach the state, because baby is a very good parasite, I would say. I mean, not in a negative way, but what I'm trying to say is baby memang boleh serap semua tenaga dan semua nutrisi daripada badan ibu until memang dah sampai ke tahap yang sangat low sebenarnya. So susu yang dihasilkan tu dibuat daripada apa yang ibu makan plus storage badan ibu. Kalau ibu dah menggunakan semua storage badan dan masih tak cukup, barulah kita kata ini boleh menyebabkan penghasilan susu berkurang. Okay, so that's why it's called severe malnutrition. And then a very very important point is, kalau kadar pengambilan fluid, kadar pengambilan air, ibu memang sangat restricted lepas bersalin, memang akan affect milk production. Okay, so sebab daripada air itu, kuantiti susu tu 80 lebih kurang 85% is actually water. So if you don't take enough water, then your milk supply will be low. Okay, so what about the psychological factors? Okay, the psychological factors ni pun akan disebabkan oleh hormon, because all this will affect our oxytocin, right? So if the mother tak ada confidence, dia rasa dia asyik risau susu dia cukup ke tak, atau dia risau dia ada stres yang lain, dia rasa susah nak respon pada baby, maka memang boleh menyebabkan pengurangan penghasilan susu. Yang tu satu disebabkan oleh hormon. Satu lagi, kalau bila ibu dah stres, memang dia akan feed dengan less frequent. Dia stres, so dia akan menunggu, dia tak ada timing untuk bonding dengan baby dia. Dia akan feed less frequently or for a short time. Okay, so bila dia stres, baby pun tak nak bekerjasama semasa proses pelekapan tu, so she'll be more likely to give supplementary feed. Dia rasa menyusu secara badan ni sangat susah sebab dia dah stres. So dia akan lebih kecenderungan untuk memberi supplementary feed atau bagi pacifier. Okay, dan bonding dia pun akan berkurang. So semua ini akan mengurangkan penghasilan susu. Okay, so yang tu ialah penghasilan susu dari segi production daripada factory kita. Yang the next one is bila dah produce tapi tak transfer. So this one is related to our consumer, iaitu baby kita. So definitely there'll be low milk transfer kalau there's poor attachment, and then baby doesn't suckle effectively, atau baby very restless during the breastfeed. Lepas tu for whatever reason, semasa setiap proses penyusuan tu dia memang sangat pendek atau tergesa-gesa. Memang breastfeeding ni requires a lot of patience and time and energy. Okay, so if there's shortage of either, memang akan menghasilkan low milk transfer. Okay, kalau ibu takut sangat, dia lama lah dekat breast ni, mungkin susu tak cukup, lepas tu remove from one breast too soon, then switch to another, then the baby may not receive enough hind milk. Okay, so yang ni saya rasa akan ada sesi yang berbeza untuk menerangkan kuantiti susu dan juga kandungan susu, tapi just roughly the milk that comes in the beginning out of the breast is called foremilk. Lepas tu yang seterusnya tu hind milk. Okay, tapi dia bukan macam pipe.
dan dia bukan macam ada satu border. Okay, this however minutes for milk, lepas tu done high milk. Bukan macam tu lah. This is just a rough indicator untuk kita bagi tahu for milk tu kandungan dia macam mana, high milk tu kandungan dia macam mana. Okay, so from baby to baby dan antara ibu juga kandungannya akan berbeza. Yang secara amnya for milk tu akan lebih watery, dia akan lebih cair. Ya, kenapa? Because kalau baby tu yang minum tu mula-mula dia dahaga. So yang for milk tu akan ada kandungan air untuk mengisi kedahagaan bayi tu tersebut. Okay. Kemudian bila dah dia dalam a few minutes, dalam 8 minutes macam tu dia dah minum, the subsequent milk that comes out is the one that we call high milk, dia akan ada lebih banyak protein. Okay. So that is why we say that kena tunggu baby habiskan satu breast dulu ataupun get the most from the one breast first, sebab you don't want the baby to just get the full milk yang ada lebih kurang air je, peratusan air yang tinggi tapi protein tu tak dapat lagi. Lepas tu switch kepada another breast, again will get the full milk dulu. Okay, so that's why kalau baby is removed from one breast too soon and does not receive enough high milk, yang akan ada protein-protein, sebab protein ni semua yang akan menambahkan berat badan dia. So that will result in low milk transfer. Yang inhibitor yang kita kata tu, dia takkan berkurang selagi high milk tu tak dikeluarkan. Okay, so kena tunggu sampai high milk tu keluar baru dia akan inhibitor tu akan berkurang. Kalau untuk ibu-ibu yang express susu, ni lebih senang nak lihat, sebab bila kita express tu, yang mula-mula keluar tu memang susu yang cair, macam air je. Lepas tu baru kita akan nampak susu yang lebih pekat. Dia akan nampak lebih kuning dan lebih pekat. So ini yang kita kata for milk and high milk. Okay. Kalau baby tak sihat atau premature, memang boleh menyebabkan low milk transfer juga. Dan kalau baby for whatever reason cannot suck strongly atau for long enough, will result in low milk transfer. So, consumer dengan producer memang sangat linked. Okay, so the transfer and the production is very linked. If the milk is not removed from the breast, the milk production will decrease. Okay, untuk kita terangkan yang 3 point tu kepada ibu, kita kata dia punya urine, and then kita kata dia punya stool, and then kita nak kata dia punya weight gain. So weight gain is one of the parameters untuk show kepada ibu. Part of weight gain is also our growth parameters. Okay, so what we expect is selepas lahir, baby akan start gain weight in the first 10 days and then up to 14 days. This shows that they are well attached and they are fed frequently. Okay. So, a lot of the babies memang dalam hari 6 hingga 7 hari yang pertama, they will lose weight first. Ini disebabkan oleh semua extra fluid lah yang diberikan kepada bayi secara tidak langsung tu, dia akan keluar dulu. Sebab tu akan ada weight loss. Kemudian baru dia akan naik. Tapi penurunan berat badan ni sepatutnya tak kurang daripada 7% of birth weight. So siapa bayi yang turun berat badan tu memang kita kena monitor. Especially kalau baby jaundice juga. Okay. Dan kita expect baby walaupun turun sikit berat badan dia, dia akan naik balik sampai ke birth weight dia by 10 days atau latest by 2 minggu. Okay. And then dalam the first 6 months tu, we expect that they gain about 100 to 200 grams per week. Okay. And then the rate of weight gain tu akan berkurang singit for the second half of the first year to about 85 to 140 grams. Alright. So that just roughly kalau kita what we can expect is a baby dia akan daripada berat badan dia, dia akan jadi double in 6 months and then akan jadi triple in 1 year. Okay. So this shows that the baby is getting enough milk actually, adequate amount of weight gain. Okay, so apart from weight, mereka juga akan membesar. So ni kita boleh nampak dari segi panjang dan juga dari segi dia punya head circumference dia. So that's why we should complete our growth chart to show the baby's growth pattern. So yang ni saya rasa kita dah biasa sangat
tengok dan memang kita plot. So kita ada pemplotan yang berbeza untuk lelaki dan perempuan dari segi berat dan dari segi panjang. And also untuk perempuan pun dia ada chart yang berbeza lah. So as long as it's tracking along the line, then it shows adequate weight gain. So bila ibu risau, kita boleh tunjukkan pada dia the growth pattern. Alright. So bila kita nak buat breastfeeding assessment, tak payah tunggu sampai weight gain dia poor sebenarnya. Sepatutnya every opportunity tu yang kita dapat tu is a good opportunity to intervene in terms of breastfeeding. So yang saya boleh lihat is memang kita buat lawatan rumah and then kita memang ibu sekarang datang ke klinik kalau boleh, and kalau baby jaundice lagi lah, almost setiap hari dia akan datang klinik. So every opportunity we should ask about breastfeeding, and then we should educate the mothers about good breastfeeding techniques. Okay, so macam mana kita nak promote breastfeeding kepada ibu? Kita akan kata breastfeeding ni memang akan menyebabkan baby healthy. Dia punya weight gain pun yang normal. Kita tak perlu baby yang terlampau chubby atau terlampau kurus. Okay, we want the normal weight gain. Okay, and kalau mereka compare dengan artificially fat babies tend to be a little more chubby compared to the breastfed babies because one is mereka diberi that particular amount so they can actually consume more. Another thing is the artificially fat, the supplement tu, the formula milk tu, digestion dia adalah lebih kurang daripada breastfed milk. Okay, so our breast milk is digested, almost 99% of the milk is digested. But the artificially fat milk tu, formula fat milk tu, dia about 60 to 70% je digested. That is why the breastfed babies are a bit leaner. Another thing yang selalu ibu akan compare, kalau bagi formula dia tidur lebih lama. Memang betul, because dia ambil lebih banyak masa untuk nak digest. Bila dia lebih lama untuk digest, maka dia akan rasa full untuk lebih lama. Tapi tak bermaksud itu bagus, okay? Whereas breast milk will be digested within 2 hours. That is why most of the babies will tend to wake up within 2 to 3 hours for the next feed, those who are breastfed. Okay, so it's important when the mothers are telling us something, kita tahu kita punya fakta kita supaya kita boleh memberi assurance kepada mothers. Okay, so kalau berat baby tak naik dengan yang sepatutnya, it can be the result yang dia tak mendapat susu yang mencukupi. Tapi yang lebih penting ialah kalau memang ibu tengah try tapi pelekapan tu tak cantik. Kalau poor feeding technique memang pun boleh menyebabkan poor weight gain. So kita bukan saja tengok kepada amount of susu, kita tengok pada consumer dan kita tengok pada factory. Okay? Kalau kita dah tengok semua, kita dah tengok pada ibu, dah tengok pada pelekapan, semua bagus. Kadar susu pun ibu pun kata memang kadar pemberian susu tu semua betul, tapi ini masih tak naik berat, maka then we may be missing something. Then it's the role of staff to see if the child may have an illness. Okay, because babies with neurological problems, kalau baby dengan heart disease ke atau any neurological difficulty ke, yang boleh affect dia punya reflex atau boleh affect dia punya tone dia. For example, let's say babies with Down syndrome, some of the babies are very good, but some may have issues with maintaining their position dengan tone dia untuk maintain pelekapan. So semua ini boleh affect pelekapan dan seterusnya breastfeeding and weight gain. Okay, so to ensure an abundant milk supply, we have to know about the importance of breastfeeding. So that's the consumer's part, okay? And then we have to facilitate skin-to-skin contact and have to offer breast to baby soon after birth, okay? And we have to offer exclusive breastfeeding with no other food or drinks so that the baby gets the utmost out of the breast milk. And ada demand, baru akan ada production. Okay, and then the mother needs to be made aware of the feeding cues. That's why the baby needs to be kept near to notice the feeding cue.
Kemudian memang kena feed on demand. So feed frequently and as long as the baby wants, and we don't want any nipple confusion. Okay, so how do we improve the milk intake and transfer and milk production? This is where our history taking and our communication skills become very important. So first, kena tanya dulu ibu, macam mana dia rasa dia punya penyusuan tu okey ke, ada apa-apa problem ke. So you need to ask the relevant questions. Lepas tu, our examination. We have to examine the baby, tengok baby dari segi alertness, appearance, behavior semua okey ke, and plotting of the weight is very important and the growth parameters is very important. Kemudian kalau semuanya nampak okey, mother kata semua okey je, saya pun tak tahu tu, the best way to intervene is to observe a breastfeed session, because mother mungkin rasa okey tapi dia mungkin tak tahu what is going wrong. So for us to intervene, we need to first see what is going wrong. Okay? Lepas tu, depending on apa yang kita temui berdasarkan yang kita ambil history dan examine dan sebagainya, then we have to intervene correctly. Okay, so part of it is we have to help the baby to attach well, and then kalau kekerapan feeding yang isunya, so we have to discuss how the mother can feed more frequently. Lepas tu can encourage skin contact and also offer breast for comfort. Kemudian kalau boleh elakkan nipple confusion and elakkan supplement. Okay, but the supplement, there's a double asterisk here. It is very dependent and hopefully only with doctor's recommendation. Okay, kalau supply is very low and memang there's an urgent need to increase the supply to the child. For example, if the child is jaundiced, etc. And while we take measures to increase the milk production, so maybe may require some supplement. Okay. Okay, so this is just a repetition. To increase production, we have to remove the milk frequently and stimulate the breast. In addition, semasa feeding tu, we can actually suggest to the mother to gently massage the breast so that we ensure that all parts of the breast tu empty. Okay, and then kalau rasa susu masih tak cukup atau baby perlu lebih susu dan pelekapan is a problem, you can actually express milk in between feeds and then feed it to the child. Okay, so you don't have to use a nipple, you can or a teat, you can feed with the cup or a supplementer. Okay, and then if psychological problem is the issue here, you can talk to the family to help with baby care. Okay, and then there are no proper guidelines that advocate for these local herbs and foods and drinks, but definitely there are food yang memang akan increase milk production sebab dia akan increase hormon-hormon ni. Dia ada banyak prolactin inducer food, for example. So based on your personal experience or what you've heard, you can advocate for mother to try these foods or drinks to increase the milk production. But you have to warn the mother, it may or may not work because kita tak nak increase the frustration of the mother. Okay, and then when we have identified yang milk production dengan transfer ni is a problem, we have to follow up the mother and the baby so that we can help with the subsequent issues that she may be having. Okay, and the frequency tu akan bergantung kepada situasi tersebut. Alright, and at all times motivasi kepada ibu tu sangat-sangat penting. So kalau ada apa sikit pun yang bayi tunjukkan dari segi as a positive sign, maksudnya kalau ada increase alertness ke, dia nampak diaper dia bertambah ke, nampak dia punya crankiness dah berkurang, dia meragam tu kurang, saking dia nampak lebih bagus, semua ni kena highlight pada mother supaya mother rasa lebih confident terhadap dirinya dan dia akan meneruskan penyusuan. Okay, so I'll briefly touch on the relactation dengan induced lactation. Relactation maksudnya kita nak establish balik production of milk in a mother yang memang ada, memang susu dia dah berkurang ataupun dia dah berhenti breastfeed for whatever reason. Okay, and then tiba-tiba dia rasa dia nak start balik.
Okay, so that's called relactation. Induced lactation is a term used for mother yang tak melalui pregnancy sebenarnya. So in other words, yang kita nak stimulate lactation in a mother who has not gone through pregnancy. Okay, so relactation ni mungkin sebelum ni ibu telah berhenti for any social reason or unable to cope dan sebagainya. Tapi sekarang baby tak sihat dan baby memang memerlukan susu ibu. So dan ibu memang ada desire untuk breastfeed balik. So this is why relactation may be needed. Okay, kalau baby memang tak boleh nak diberi supplemental feeds ataupun formula feed for whatever reason, and the breast milk is important again, then that is why relactation is necessary. Okay, there can be some rare situation seperti kalau ibu yang telah adopt a baby tapi dia dah pernah breastfeed her own children. So it's not induced lactation, it's relactation because the factory is already there, just that it has stopped for a while. So now that she's adopted a baby, we want to establish relactation. Okay, so ibu-ibu yang nak induce lactation atau relactate memang kena encourage to let her baby suckle at the breast as often as possible. Okay, day and night for as long as the baby is willing. Okay, so this is to stimulate the production. Alright, and then in between feeds too have to massage and express her breast, especially if baby is not willing to suckle frequently. Sebab bila baby tak dapat susu agak susah untuk maintain pelekapan, bila baby akan jadi restless. Okay, then we can continue to give adequate artificial feed through breastfeeding supplementer. Okay, yang ni mungkin ramai yang tak pernah jumpa, ni lebih common di luar negara, ni dipanggil breastfeeding supplementer, di mana susunya sebenarnya datang daripada botol, tapi baby akan suckle dekat areola. So this is like a 2-in-1 thing. Okay, the baby, we want the baby to suckle at the areola, so the breast is given stimulation so that production tu akan meningkat. But at the same time, baby sebenarnya dapat susu daripada botol, daripada wiring yang daripada botol ni. Okay, so baby pun takkan restless sebab dia akan dapat susu and ibu akan dapat stimulation daripada suckling. Okay, so there is a formula for relactation and induced lactation. Selalunya kalau untuk relactation to induced lactation kena refer pada doktor atau kena refer kepada lactation specialist so that they have a regime to start how much of breast milk to give dan sebagainya. Okay, for induced lactation it is a bit more difficult sebab factory-nya tak well established kan. So memerlukan drug therapy most of the time, okay, and also increase breast stimulation, okay, and it is easier to induce lactation kalau baby masih sangat young lah, less than 2 months of age. It's a bit easier because there would have been not much nipple confusion dan sebagainya, okay, and it is easier if it is relactation. Maksudnya kalau factory tu dah sedia ada tapi the mother just stopped breastfeeding recently, then it's easier to relactate for a new child. Okay. Alright, so just as a highlight, induced lactation ni walaupun rumit, dia possible at any age of baby or time. Okay, so motivation has to be given to the mother if memang mereka ada desire untuk breastfeed. Okay, and if the child is still breastfeeding, the breast milk supply sebenarnya should increase in a few days. Kalau child tu memang breastfeed daripada orang lain ke atau memang tahu untuk breastfeed, then there shouldn't be a problem in attachment and all that. Okay, kalau child memang has stopped breastfeeding completely, that means dah memang berhenti for so long and then want to start back, memang the relactation atau induced lactation will take a few weeks more than expected. Alright,
So at any point of time, advice for the mother to encourage the baby untuk suckle as often as possible, every 1 to 2 hours, at least 8 to 12 times within a 24-hour period, and should suckle from both breasts. And night feeding is very important to increase the prolactin. And for the mother to be reassured, kita kena check lah dia punya weight gain dia, sebab the aim here is for the child to grow healthily. Okay, so the child needs to have 125 grams per week or 500 grams per month, and in babies less than 9 months. And we have to monitor the urine and the stool output as well. All right. So we've reached to the end actually. We just have a short case study. I think I'll just go through very quickly. So saya rasa banyak antara kita yang memang ada go through this kind of situations dekat untuk patients kita. So in this case, Anna gave birth to a healthy boy in the hospital 2 weeks ago. So hari ni dia dengan baby dengan mother-in-law dia datang balik ke hospital sebab baby nampak asyik tidur je. And then only pass 3 stools this week. So untuk 1 minggu only pass 3 stools. And then bila midwife weigh the baby, nampak dia 12% under the baby weight. So memang ada penurunan yang ketara. Dan dah 2 weeks ago means hari ke-14 already. So maksudnya tak sepatutnya berlaku lah. Okay, so the midwife ambil history sikit, and then dia dapat tahu Anna dengan baby memang discharge on the 2nd postpartum day, dan Anna memang tak ada pengetahuan sangat tentang breastfeeding. So dia rasa the baby is refusing her breast, and yesterday the mother-in-law bagi baby tu tea with honey in a bottle twice a day. Okay, so daripada summary ni kita saya rasa daripada sesi yang kita telah lalui, kita dapat lihat ada beberapa isu dekat sini lah, because there is definitely poor knowledge on breastfeeding that is impacting on her, and then she feels that her baby is refusing her breast. So information here is not complete. So first we need to get more information on why the breastfeeding is not really working for her. Okay, so soalan yang kita boleh tanya ialah apa yang berlaku sebenarnya pada hari pertama, hari kedua selepas lahir tu. Bagaimana dia menyusu dekat hospital, kan dia di hospital untuk 2 hari. So masa 2 hari tu bagaimana pelekapan baby atau bagaimana baby menyusu. Sekarang bagaimana puan rasa baby menyusu. Okay, and then informasi ni memang diberikan, tapi kita kena tanya juga, apart from susu ibu, ada tak baby diberikan apa-apa susu lain atau apa-apa supplementation lain. Okay, so these are the extra bits of history yang kita perlu tahu supaya kita intervene. And then seperti yang saya kata tadi, memang penting untuk kita melihat sendiri bagaimana ibu menyusu baby tersebut. Sebab dekat sini memang dia kata Anna is feels that the baby is refusing the breast. Okay, so bila nampak breastfeeding dia, nampak yang baby tak dipegang dengan betul, the baby is held loosely. Lepas tu dia kena bengkok dia punya leher dia untuk dapat breast. Okay, so the baby has got poor attachment. Very little of the breast in his mouth, falls off the breast easily. Bila dia fall off the breast, dia jadi upset, moves his head around, lepas tu menangis, and then dia susah untuk dia attach balik. Okay, so based on the information that has been given, ini dia punya summary dia. Dia 2 minggu, dia healthy, born term, discharge masa day 2. Sekarang complainnya ialah sleeping all the time, refusing the breast, 3 stools je in a week, and then 12% under birth weight, and bottle with honey and water given yesterday. Okay, so what are the good elements in this situation that you can build on? Okay, saya rasa a bit susah untuk saya nak, unless anybody wants to volunteer.
Okay, tak apa. Saya teruskan je lah ya. Okay. The good element here yang kita memang kena tekankan pada ibu is that the mother is willing to try. Okay. So walaupun dia nampak yang penyusuan dia tak begitu berjaya, dia memang nak cuba lagi. Dia tak nak give up. Okay. So dia datang kepada kita untuk bantuan. So that is the good element yang memang kita kena tekankan dan memang motivate ibu berdasarkan elemen tersebut. Okay, so what are the 3 main things that this family needs to know now? Okay, so first is kita kena tahu, kena educate pada family apa yang what are the reliable signs yang menyebabkan yang kita boleh tahu memang susu tak mencukupi. Memang the 3 reliable signs memang adalah pada baby ni. Urine output tak cukup, stool output tak cukup, weight gain pun tak cukup. So memang betul the feeding is inadequate. Okay, so this needs to be told to the family. Next is bagaimana kita nak increase milk production and milk transfer. So production dari segi I have to clear the breast frequently dan sebagainya. Milk transfer kita kena check on the pelekapan. Okay, we have to check on the attachment and memang educate mother and mother-in-law tentang attachment. Okay, the third thing is our effort of avoiding supplemental feeds and pacifiers and teats. Okay, so another thing in here is the mother-in-law was giving the baby tea with honey. Saya nak tekankan kat sini kita tak berikan madu ya sebelum 1 tahun because honey is known to have a bacteria yang memang tak sesuai untuk baby. Tak boleh didigest oleh baby sebelum 1 tahun. So memang tak ada suplemen lain selain daripada susu ibu dan susu formula dan in certain situation susu yang telah diperakui oleh doktor yang boleh diberikan. Memang elemen supplementation lain tidak dibenarkan untuk bayi yang baru lahir. So this education needs to be given to the family. Okay, what follow up will you offer? This depends here because this baby is about 12% underweight. Most likely needs a doctor referral, doctor to assess and to see whether the baby needs to be admitted for feeding. If the baby is not admitted, baby needs to be followed up very frequently. Maybe needs daily weight monitoring to make sure that the baby is doing all right. So the follow up tu kita akan ensure untuk dari medically kita nak follow up baby. Second, we have to follow up for the mother as well because mother should be going through a lot kan. So kita nak cakap balik pada ibu, nak beri motivasi pada ibu. So we need frequent follow ups for the mother and the baby to provide the adequate support. Okay, so this is my summary slide. So we have to address the concerns about not enough milk well. So for that we need to know what is the proper indication of not enough milk. Okay, and then we have to identify normal growth pattern of infants so that kita boleh educate parents tentang apa yang kita expect in terms of growth for the infants. Okay, and then how we want to educate mothers to improve milk intake dengan milk production. So we need to see first apa isunya, kenapa ada poor milk intake, production and milk transfer, and then we can intervene in terms of increasing the production. Finally, for selected mothers yang perlu service relactation or induced lactation, kita boleh beri motivasi that this is possible at any age of baby or time. They just need a proper